Amukira ngeithi oro ringi mwiroreri wa GTN TV na ni ngatho makiria ni gwitikira guthii na mbere kwirorera GTN TV kai kunyita ugeni oro ringi Mohoro Cararuku tha ithatu na ngagikorwo ngigikuria ukorwo gitikira kunyitira na ithwe gereni ciothe cia ukinyiriria mwena wa Facebook GTN TV Digital, mwena wa YouTube GTN Digital TV na nginyagia TikTok tulio kuo guothe na GTN Digital 254 na ngagikunyita ugeni oro ringi umutheri muthenya wa Jumamothi ya tariki 10 mweri wa 5 mwaka wa 2025 na mbere ya macio motheri mende maria tukuhaririirie Mohoro Cararuku. Weherie wira-ini Professor Kithure Kindiki Korio. Munini wa mutongoria wa bururi Kithure Kindiki kuga thirikari ndikuingirania na uteti wa ngayukano. Ucio ndwari murugamo witu mwahoa atongoria kiama-ini kia UDA Bukuga. Mathukuru gutabania ithurano cia atongoria mathukuru-ini makihetukira kana rungu rwa IEBC. Na ngagikunyita ugeni oro ringi tugitwarane na mbere na riboti cia Mohoro Cararuku tha ithatu na ni ritwa riakwa ni Snaira Shege. Tugithi na mbere kana tukiambiriria munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki ni uritio tige wira thutha wa ndundu ya cirithania aria marathurimaga uria wari munini wa president hau gabere Rigathi Gachagua eherio wira kuruta mahetia mboto iria yombetwo ni munini wa mucirithania munene Philomena Mwilu. Mubunge wa Embakasi James Gakuya ni uheanite horo uyu akiuga Professor Kindiki afatie kweheria kuona aingirire gituro-ini na njira itarumirire watho na kwoguo ni afatie kweheria nginyagia cira uria uriga igoti-ini ukorwo ugitwithanio. Akiaria ari mwena wa Kinunga Tetu kaunti-ini ya Nyeri, Gakuya ni orite President William Ruto gucokeria Rigathi Gachagua arangiri ake undu umwe na kumuriha kigina giake kuona atigithirio wira na njira itarumirire watho. Manene wake MC wa Roysambu Muriithi wa Rutere akiuga Professor Kindiki ari wathani-ini na mahitia na riri ni ihinda afatie kweheria kuringana na itua ria acirithania. Tuge kuna ati kuri maundu meri makoretwo magithi na mbere kuma ira na iyo. Undu wa mbere ni uhoro wa gukorwo ni turaheirwo chairman wa IBC iri a one man show. Ati president yarokirire ndaneka consultation aloka araturehera mundu no turakiuga atiriri ona korwo otoria onake augite ati korwo ni Oburu wahetwo akwari chairman maundu no mangiathire wega na magithio na mathire na ithu twakiuga atiriri ona arehe murwa nyina still ithu twina we are ready ni turamenya ati maundu mari ni magucoka magacire. Undu ungi naguo mwega tureciria no ko ni design thirikari ikorwo ina mfango ati nigetha igeciria ati deputy president thutha wa gutwika ati kizio ndi aninwo ireciria hihi ati Rigathi Gachagua ni aka na fatana wa office. Ithu ndi na mafio and I can sit here and now that ithu tutina fatana thirikari ino thirikari no guthie rathie koguo deputy president ona he opportunity kira twina fatana kio ni ati acokerio maundu maria make mothe mari moru akorwo ni thirikari acokerio ciake ariho fidia yake othe na ithu tuthie na mbere na ku make sure ati thavari itu ira twanjiriria kuinukia thirikari ino tondu thirikari ino ni tuhiteirie ni turagire na itua ria igoti riria riroigire ati panel ya thondekirwo ni deputy chief justice uri wa methondekire thaa thita cia utuku na agicoka akimihe rutha rwa gucemania muthenya wa Saturday muthenya utari wa wira. Undu wari very strange ateira igoti ria appeal riroigire panel yo ti ya kihoto na tige katiba kiahuthirirwo na riroiga wega mutumia ucio witagwo deputy chief justice ndari na mahinya ma guthondeka panel tewe rathikagire iyo yathondekirwo na igitua matua
Na tugithi na mbere munini wa mutongoria wa bururi Profesa Kithure Kindiki ni okirire atongoria gicigo-ini kia Mount Kenya aria mambiriirie uteti wa githurano kia mwaka wa 2027 akiaria mwena wa Kiruguya kaunti-ini ya Kirinyaga. Kindiki augite riri ni ihinda ria kuhingia ciraniro iria meranire kuri muingi hindi ya kambeini, nawe akiuga ndekuingirania na uteti. Mwandiki witũ Gitonga wa Ndwiri ari na riboti ino. Munini wa President Profesa Kithure Kindiki no athiete na mbere na gutwikania gicigo kia Mount Kenya uko agithi na mbere na kuwa muingi guthi na mbere na kunyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Umuthi Kindiki agitwikania kaunti ya Kirinyaga mihango-ini ya kuhura njeki ikundi cia atimia. Tutabadilisha siasa ya Kenya. Sisi viongozi ambao tumechaguliwa tuache mtindo wa kungojea siku ya kampeni ati saa hiyo ndio unatambua mama mboga na mtu ya bodaboda. Ati unangojea siku ya kampeni huko 2027 ndio unakumbuka kuna mtu anaitwa mama mboga, unamtafutia apron. Unakumbuka kuna bodaboda, unamtafutia reflector. Endelee na hiyo kazi. Hiyo ndio kazi imetuleta hapa siku ya leo. Kindiki ambiririe na gukirira atongoria gicigo-ini giki aria augite makoretwo mambiririe kuhura uteti wa githurano kia mwaka wa 2027, akiuga uteti uyu nduri na uguni hari uthii wa na mbere wa bururi. Nimeongea mambo ya siasa? Kuna mtu nimetukana hapa? Kwa mundu ndacambia? Si nimeongea mambo ya kahawa na maziwa yetu, na watu wanataka kutuvuta ati tuanze kuvurutana sasa maneno ya kisiasa. Na sisi tunawaambia we are not available. Sisi hatuna hiyo wakati. Sisi tunasukumana na barabara zetu zilizokwama. Kindiki augite we hamwe na President William Ruto matikuingirania na uteti wa ngayukano na irumie ende mekuhingia ciraniro iria merire muingi indi ya kambeini. Mimi kama naibu wa rais, kazi yangu ni kuchukua maoni kwa wananchi, napelekea rais huko Nairobi, na kutafuta mawaziri, na tafuta ma-PSs, tunakuamua ile miradi inakamilika. Ikikamilika naita rais anakuja kufungua. Mutongoria wa ringi mbunge-ini ya Gĩbũrĩ Kĩmani Ichung'wa akiuria ng'ethanĩri yao gweterera mwaka wa 2027 maingire kĩharo-inĩ na nĩ meharĩirie gũkang'ethana na wĩra ũrĩa o mũndũ arutĩire mũingĩ. Wakati wa siasa ukifika kushindana, tutashindana kwa kazi ambayo tumefaa. Kana tibu wa doito. Ile wale ambao mnaona wakieneza siasa ya ukabila, ya kugawanya watu, siasa ya chuki, ukimuuliza mpango yako ni gani, anakuambia Kindiki ni profesa lakini sio mrefu, ni mfupi. Atongoria kaunti ya Kirinyaga matongoretie mũmbunge wa Kirinyaga Gatagatĩ Gacoki Gĩtaria, mũnene wa Mwea Mary Maingĩ na spika Mũteti Mũrĩmi makiuga matirauma thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza nĩguo mũingĩ wa Kirinyaga ũgunĩke nĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Kirinyaga Central tuko behind Profesa Kithure Kindiki na President William Ruto. Bottom up. Ihinda-inĩ rĩu Kindiki nĩ agathire mogarũrũku sekta-inĩ ya kahũa marĩa augĩte nĩ mateithĩrĩirie harĩ kuongerera marĩhi kũrĩ arĩmi, akiuga gĩkĩ no kĩambĩrĩria na nĩ marongoreirie makĩria ma ciringi 150 harĩ kilo ya kahũa. Kupitia juhudi ya serikali, kahawa kilo moja sio shilingi 50, ni shilingi 120, 130, 140. Na mahali kahawa ya Kenya imefika, hakuna kurudi nyuma tena. Familia nyingi zitaelimisha watoto wao, harambee zitapungua, tutajijengea manyumba yetu na tutanunua ile mahitaji ambayo tunahitaji ya familia zetu. Adone Hajiten TV, Jito Gitonga wa Ndwiri.
Na tugithie na mbere anyagia a thirikari aria matiganite aria matarihitwo mathire maria mari ma muigana wa mabilioni ma mbeca nimekurihwo mbere ya muthiaini wa mwaka uyu. Uyu ni kuringana na mutongoria wa bururi William Ruto akiuga mathire maya makinya ciringi bilioni 230 ati ni marikitie guthurimwo ni kamiti ya uthurimi, thirikari ikiuga hari mbeca icio kana hari mathire macio igukorwo ikiriha ciringi bilioni 150. President ariti uhindi ya kigamano gia gibũrũri na Chamber of Commerce thingiraini wa iregi. Pending bills is crippling many businesses, especially MSMEs. We have been wrestling with this matter. We've taken it through the process. Of the 600 that was mentioned by the Chamber President, 600 billion, 230 has already been has gone through the mill and approved by the Pending Bills Committee that we set up. And in the next budget cycle, before the end of this year, we want to pay 150 billion of that money, 90% to small and micro enterprises. In fact, the 90% of what we will pay will go to MSMEs. So that is my commitment to you. And because now we have decided to go the other direction, to avoid this big issue of pending bills, I did instruct that going forward, and it has begun from beginning of 1st April this year, we are moving to e-procurement to avoid all these gray areas and people, procuring things that they have no money to pay for. So hopefully we can significantly reduce the challenges that come with pending bills. I am speaking about what national government owes. I know. We still need another conversation with our counties. And hopefully, under the framework that exists, I will ask the Deputy President to have a meeting with the counties under the IBEC arrangement so that the Chamber can also have a conversation. Na tugithii na mbere gikundi kia atongoria a matura a kiama kia UDA mwena wa Embu nimeheranitie na gikundi kingi kiria kiriga kwanirira guthama kiama-ini giki kiumia giki. Magitongorio ni Joshua Kanake, atongoria aya maugite mathamakia magiki makiuga ukunyaniri oho ciraniro itikinyanirio cia mwaka wa 2022. Riu mwaho uyu wa atongoria wiyumirite na kuga gicunji kiu kia atongoria acio matire kiama-ini kiu taone muthoni wa mai aratariria. Gikundi kimwe kiria kiratongoragio ni Joseph Kanake nigitangathite kweyeheria kiama-ini kiu gikiuga thirikari ya Kenya Kwanza ni matirikite ona thenge wa unyitaniri wao githurano-ini kia mwaka wa 2022. UDA kazi ni kazi, kazi ni kazi, pesa mfukoni. Ona gukiri uguo gikundi kingi gigitongorio ni manager wa UDA mwena wa kirima kia irathiro Albert Jero ni mareganite na miario ya kuga Kanake ti mumemba ukurikanite kiama-ini kiu. Ni ahinyiriirie na kuga Kanake ndari na wiathi o wothe na kiama kiu, na Lawrence Kamugane niwe oikaine ta mutongoria wa kiama kaunti-ini ya Embu. The person purporting to be the UDA chairman of Embu, that one is a conman, and that is a person who is not known anywhere in the register of UDA since 2022. That is when he decamped, and he is a persona non grata as long as the union is, party is concerned. So anything from this name Kanake does not appear in the register of UDA. And anything he talks is not on behalf of the UDA. Can I confirm that the UDA is very intact? I'm been to this region because
I connect this. I've been in a number of activities. I've never seen him in the UNDA activities. So how comes that he purports to be a UNDA and he has never appeared in any of the UNDA gathering? Mwena-ini wake Kamugane ni atariirie amemba aria angi ati kiama kia UDA ni kihandite na ni githiete na mbere na gukura o muthenya. Contrary to the allegations that were laid the other day that UDA party does not exist, we are here as the bona fide members of the UDA. That the members you see are the people who did the grassroots work of registration of members, and that the group that was here, that was on Wednesday, is a group that is not recognized by the UDA, even in the headquarters. So in essence, those are purported UDA officials. Mwena-ini wake Kamugane ni atariirie amemba aria angi ati kiama kia UDA ni kihandite na ni githiete na mbere na gukura o muthenya. Atongoria angi ta Monica Wambui ni mateteire muikariri giti wa gibururi wa UDA undu umwe na gavana wa Embu Cecily Mbarire makiuga ni athiete na mbere na gutwarithia uthii wa na mbere o ta uria ereire muingi wa Embu mbere ya ithurano. Nimekuwa in the office of the UDA almost 100 times na sijai muona, na mwenye tulikuwa tunafanya kazi na yeye na mtu wa karibu sana alikuwa Bwana Lawrence, na ndiye alikuwa ametusimamia, na all through tumekuwa kwa mikutano, hakuna wakati nishaiona huyo jamaa, na ndio maana hata kwa mtandao nilisema alikuwa wapi, na ndiye akuje kusema alikuwa kwa UDA aje, because sisi wenyewe tulikuwa tuna report zetu kwa Lawrence, hatujai muona. Handu-ini ha GTN TV, ritwa riakwa ni Muthoni wa Mai. Na riboti iyo igikorwo igitweka mweke tukorwo tugiikiria ende ndugagithie kuraya ni turacokeragia na riboti makiria thina mbere kwirorera GTN TV. Tugata kikirike ni kuri ukigurira ngari njirwa kana ngari huthire na hukurehero ngari njiru shua Waka Ventures tukurehe motungata maya mothe uhaurie wikinyike wanjini gitu kia wendi wa ngari hari sikutanyirie wicagurire iria gukenia na guthogora turengete fiu oho tukoragwo na motungata ta Waka Insurance Consultancy, Asset Management, Digital Speed Governance, wendi wa gas cia kuruga kuria tukurehagira uhariurie no tukoragwo na kawo cia kiriu na cyber services. Tucerere kana utuhurire thimu kugira namba 0725 204 131 kana 0708 280 988. Tucerere onayo tolithi yaku. Thegio muriri wa GTN TV neguthi na mbere na gutwirorera ungikorwo na kiuria wonie ona kana mateta o mothe megemene tabarĩra citũ itikira gutwarĩria na njĩra ya kũhũra thimũ kana gutuma ndũmĩrĩri nguhĩ na WhatsApp message kũhetũkĩra thimũ namba 0742915151 kana utume email kũgerera gtntv@gmail.com no ucokerio rungu rwa mathaa 24. Oho ririkana gũtũrũmĩrĩra nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook GTN TV Digital, TikTok GTN TV Digital na Instagram GTN TV Digital. Tũrĩre o harĩa hothe ũrĩ mathaa mothe kũgerera www.gtntv.co.ke. GTN TV muci wa heyo na trada. Rimwe ni wikaraga ukeyuria kana kihiko kia murata waku kana andu anyu kihana ta giaku. Ni uri ogereire mathina maingi ma mbeca, communication na hakinya bedroom maundu ni matigire kuhana uria mahanaga riria mwambagiriria. Nikio nyitanira na nie Waithira tata wa Nairobi o kiumia
thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya kũmenyerera wendo ceceni-inĩ ya GTN TV tũkĩarĩrĩria maũndũ marĩa we na mwendo waku mũngĩka nĩgetha mũhote gũcokia wendo wanyu wa kĩambĩrĩria. Na nĩ ngatho makĩria nĩ gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere, Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ bũrũri-inĩ Kipchumba Murkomen augĩte nĩ gũkoretwo na thĩna mũnene wa ũkũria wa bangi thĩinĩ wa mũtitũ wa Mount Kenya ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ ũgitĩri wa kũmenyerera nyamũ cia gĩthaka gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria arĩ taũni-inĩ ya Embu, Murkomen augĩte atĩ thĩna kana augĩte atĩ nĩ maranyitanĩra na rũhonge rwa kũthaitĩra ithaka bũrũri-inĩ nĩyo KFS kũnina ciĩko ici, akiuga rĩte ikundi cia ũgitĩri icigo-inĩ icio ithatũ kũrutithania wĩra hamwe na KFS gũtigĩrĩra atĩ ekinaĩ arĩa marahũthĩra mũtitũ ũyũ kũhanda mĩmera ĩyo nĩ makorwo magĩtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. We have a serious problem that we have been dealing with in this region, which is affecting all the 3 counties of Tharaka Nithi, Embu and Meru, which is basically the growing of cannabis sativa in the Mount Kenya forest. This has become a matter of great concern, and we are working together with Kenya Forest Service to ensure that criminals who are using the forest to plant this dangerous plant are apprehended and dealt with. As you very well know, we keep ensuring that there is joint operations with the sister institutions, and we want to see how best we can now improve on that collaboration. The proliferation of second generation alcohol is actually being fueled by counterfeit products, and we have a multi-agency team that has been working on this issue. We have a number of these people who have been arrested, the distributors and some of them who are brewers who are locally mixing alcohol, buying ethanol and mixing with other kind of alcohol here and distributing within this region. Na tũgĩthiĩ na mbere, rĩrĩ ciĩko cia wĩkinaĩ no nyitani mĩgwate ithiĩte na mbere na kũingĩha taũni-inĩ ya Mũrang'a na matũũra marĩa marigicĩirie. Maabitha a borithi marĩkĩtie gũikia ngono airĩtu erĩ na mũndũrũme ũmwe arĩa makoretwo makĩnyita andũ mĩgwate na gũcoka gwĩtia imanjĩka cia mbeca nĩguo kũrekereria arĩa marĩkia kũnyita mĩgwate. Maabitha a wathani wa matũũra na maabitha a borithi ugĩte gũtirĩ na matigwĩtĩkĩria ekinaĩ gũkorwo makĩagagia mũingĩ wa Mũrang'a, makiuga ekwĩrwo aya nĩ magakinyio igoti-inĩ mwambĩrĩrio kiumia-inĩ gĩũkĩte. Mwandĩki witũ Mũrĩithi wa Icura arĩ na riboti ĩno. Na ngakĩmenyithia riboti ĩno tũgũkorwo tũkĩmwamũkĩra kahinda gatarĩ coho. Tũgĩthiĩ na mbere, arĩ nĩ njĩra ya kũhũra njeki mathomo mathukuru-inĩ ma kothi cia moko kana thukuru wa kothi cia moko wa Teto nĩ ũnyitanĩire na rũhonge rwa mũtharaba mũtune hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 60 ya motungata. Ũnyitanĩri ũyũ thukuru ĩno nĩ ĩgunĩkĩte na ngirimiti ya MOU na ĩrĩa ĩkũmahe motungata ma gũkorwo magĩbundithio ciĩgiĩ mahinĩ na motaro ma kĩmũtũrĩre harĩ mbeũ njĩthĩ. Akĩaria na andĩki a mohoro, mwandĩki mũkarũ rũhonge-inĩ rwa mũtharaba mũtune Ndagĩtarĩ Ahmed Idris nĩ akinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ kũigithia kuonania makoragwo marĩ mũharĩ-inĩ wa mbere gũkorwo na mũno gwakinya nĩ gũtungatĩra mũingĩ. Arĩ nĩ njĩra ya kũhũra njeki mathomo thukuru wa kothi wa moko wa Teto nĩ ũnyitanĩire na rũhonge rwa mũtharaba mũtune hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 30 ya motungata. Tertiary was still insistful. Ũnyitanĩri ũyũ thukuru ũyũ nĩ ũgunĩkĩte na ngirimiti ya MOU na ĩrĩa ĩkũmahe motungata ma gũbundithio megiĩ motaro ma kĩmũtũrĩre harĩ mbeũ njĩthĩ, ta ũrĩa mwarimũ mũnene wa thukuru ũyũ Catherine Gĩkonyo aratarĩria.
mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ John Weru na ũrĩa nĩ mũrutani thukuru-inĩ ũyũ. As we celebrate 60 years of Kenya Red Cross, we are signing an MOU, that's a memorandum of understanding, based on life skills, and also we have something we're calling dual training, where our trainees will be learning in college for 40 or 50%, and the other 50 or 60 they come here because the Kenya Red Cross have a hotel. We also are partnering in terms of GBV, where those young girls and young men who have gone through gender-based violence are being sponsored, even by Kenya Red Cross, to come to Tetu Technical and Vocational College to do skills. So we are very happy, we are very excited to do this. It's something that we have been looking forward to. With dual training, our students now are impacted with skills, what is needed in the job market, because what we are doing now, they learn like 3 days in college and 2 days they come to the industry. So we give fully baked trainees who can even go and open their own companies, who can do their own work and employ themselves. And we're here today in support of the Kenya Red Cross as they celebrate 60 years of humanity service. So being here meaning that we're also able to get that, and we're also able to engage with them, and signing an MOU with them meaning that we are also able to give back to the community. In this, we will partner in areas of training, we'll partner in areas of counseling, and any other area that we feel will be of interest to both parties. So we are looking forward to a positive and a very engaging relationship with the Kenya Red Cross, because it's with them and what they do, and them being a very reliable partner in terms of their impact to the youth. This will really go a long way in making us stand somewhere and also support the youth and also support the community. Akiaria na andĩki a mohoro, mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ wa mũtharaba mũtune wa Daktari Ahmed Idris nĩ arahire gũkorwo kwa ihinda rĩa makĩria ya mĩaka 30 makĩheana motungata maya, gũkũ akĩheanĩra kũigithia harĩ mbeũ njĩthĩ kuona nĩ makoragwo marĩ mũhari wa mbere hakinya nĩ gũtungatĩra mũingĩ. Yeah, so we are happy that as an organization we're celebrating 60 years of service. I think the achievement is 60 years of consistency of service to the communities. This year is remarkable in very many senses. We are regrowing the society, just not only celebrating the 60 years of service, but preparing for another 60 years of service. We are reinvesting in our youth, in our volunteers, reinvesting in the assets of the organization, and reinvesting in the capacity of the institution. I think by now the Kenya Red Cross is a household name, and a household name for the right items and issues. It is an organization that is reliable. It's an organization that is always there for the communities whenever it is that they are affected by emergencies, by disasters. Reported this to the Kenya Red Cross Society. Hazo-inĩ ha mũciĩ wa ihiona ta ndari yakwa nĩ Macharia wa Kiboi. Na riu tuthi kuria ihari-ini kuria timu ya Manchester United ni koriro ikiuma draw kana ndakimenyithio ni timu ya Manchester City ni yumire draw ya